Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on mixture word problem. No? So this is it. Ito na yung hintay nyo, yung problem na kapareho ng mga nasa libro ninyo. No? So a solution containing 6% nitric acid is to be mixed with 2 liters of a solution which is 15% nitric acid to obtain a solution which is 12% nitric acid. How much 6% solution must be used? Okay, so kung mapapansin nyo, hindi ko binura yung mga labels natin sa previous video kasi gusto ko makita ninyo na pareho lang yung sinusolve natin. Pwedeng pareho yung setup, no? So here we have 3 mixtures, no? Ang unang mixture natin ay yung 6%. Ito yung 6% natin. 6% nitric. Ano tamang pronunciation? Nitric o nitric? Nitric siguro kasi from nitrogen. I don't know, no? Hindi ko na maalala yung chemistry ko. But anyway, tignan nyo na lang kung anong tamang pronunciation. Here we have 2 liters of a solution which is 15%. At yung pangatlo, yung combined na. No? So, yung combined na 12% nitric acid. Okay? So yung amount, yun yung kung ilang kung ilang liters, ilang grams, ilang kilograms. But here the unit is liters, no. Ang alam lang natin na amount is yung pangalawa, no. Yung una na 6% hindi natin alam yung amount. So pwede nating i-represent na lang as x. So yung una x, yung amount, and then yung concentration niya ay 6%. Tapos yung pangalawa, ang amount niya ay 2 liters. 'Di ba? Tapos 15% yung concentration niya. Nung pinagsama na sila, A and B, ano na mangyayari sa amount of solution? Pag halimbawa 3 liters yung A, tapos 2 liters of B. Pag pinagsama mo sila, magiging 5, di ba? 5 liters. Meaning, we add this, no? X plus 2. Whatever X is. Tapos magiging 12% na siya. Now, tignan natin yung amount of nitric acid, no? Halimbawa, sa letter B, meron tayong 15%. 2 liters siya, pero 15% nun ay nitric acid. So, ano gagawin natin? Di ba 15% of 2? So, 0.15 times 2, which is 30, pero meron tayong dalawang decimal numbers to the right of the decimal point. So, dapat dalawa din dito. Kaya siya 0.30, no? Or 0.3. Or 0.3. 0.30. Doesn't matter. Next, we have... So, ibig sabihin, minumultiply itong amount of solution times percent. No? Tapos, una, kino-convert natin syempre yung percent to decimal. At ang pag-convert niyan ay we divide by 100. Diba? Tapos, tatanggalin natin yung percent sign. Dividing by 100 means that you have to move the decimal point 2 units o 2 digits to the left. So, yung 6%, nasaan ang decimal point ng whole number? Dito, di ba? Kasi 0.0 yan eh. 6.0. So, ganyan. And then, sorry, na-automatic siya. Ganyan. And then, ganon. So, 0.06. 0.06 times yung amount of solution which is x. Okay? Tapos yung pangatlo natin o yung combined substance natin ay combined mixture ay 0.12 times x plus 2. Okay, so na-fill out na natin. Ano nang gagawin natin ngayon? Dito tayo mag-focus sa amount of nitric acid kasi ang tinatanong actually is amount nung pure nitric acid. How much 6% solution must be used? So, kailangan malaman muna natin tong X. Anong kinalaman ng amount of nitric acid sa A tsaka sa B doon sa A and B? Halimbawa, may 0.3 liters for example ako dito. Tapos meron na akong 0.4 kunwari. 0.4. Pag dinagdagan ko siya, pag pinagsama ko yung dalawa, ilan na yung nitric acid ko na pure? 0.4 tsaka 0.3, di ba? 0.7. So, inad natin yun, which is equal siya doon sa
Equal siya dito sa nitric acid nitong combined, di ba? Meaning, pag 0.4 ito, 0.3, dapat 0.7 din yung nitric acid dito. Kasi pinagsama mo lang silang dalawa, di ba? Dapat equal. Which means that pwede natin gawin yung equation na 0.6x plus 0.3 equals 0.12 times x plus 2. So pag nag-combine ka naman kasi ng dalawang substance, di ba, hindi naman yung nagbabago yung composition ng na kung ano yung nandun, no? Unless may chemical reaction siguro. But here, mukhang sin solution na siya, mukhang wala siya. So, we have to eliminate the decimal points, no? Ang pinakamalaki natin ay dalawang decimal point, which is 0.12, which means that pwede natin tanggalin yan by multiplying both sides of the equation by 100. So, 100 times 0.6x plus 0.3 equals 100 times 0.12 times x plus 2 para matanggal yung decimal point. By distributive property, we have 100 times 0.6x plus 100 times 0.3 equals 100. Anong 100 times 0.12? 12 na siya, di ba? Pwede na natin i-diretso. 12 times x plus 2. So, 100 times 0.6 ilan? 60. X plus 100 times 0.3 is 30 equals, by distributive property, 12x plus 24. Okay, so 12x minus 6x equals 30 minus 24. Hindi ko na i-detalye yung equation, ha. Ang assumption ko, magaling na kayo mag-equation kasi nasa word problem na kayo. So, magiging 6x equals 6, which means that dividing both sides by 6, we get x. We get x equals 1. Okay, so ang kailangan natin na amount of nitric acid, ang kailangan pala natin na solution na 6% ay 1 liter. Hindi nitric acid, Ang kailangan natin ay amount of solution. Yun yung x natin. Amount of 6% solution. Okay, so maraming salamat. No, nasira pa yung video nitong pusa pero hindi ko na to uulitin. Okay, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating YouTube channel, no, at particularly in this video sa mga series natin. Gusto ko i-invite sa sipnayan.com yung ating website at syempre sa ating YouTube channel, youtube.com/user/sipnayanph. Maraming salamat. Sana ay mag-subscribe kayo at sana i-share niyo ito sa mga friends ninyo. Maraming salamat. I'll see you in the next video.